myself. Exhale cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders. సో ఇప్పుడు ఈ షీట్ని రౌండ్ షేప్లో అయితే కట్ చేద్దాం. కట్ చేశాక చేద్దాం, ముందు కట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా వస్తుంది దాన్ని బట్టి చేద్దాం. కన్నులు అయితే వేస్తాం. దీనికి ఇది ఒకవైపు అది ఒకవైపు ఇది అనమాట. కన్నులు అయితే వేస్తాం. దీనికి టైప్ బోల్ట్స్ ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ టైప్ బోల్ట్ మామూలుగా ఈ నట్ అయితే లాక్ నట్, ఇది నట్ అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే మనం టైట్ చేసుకోవాలి, టైట్ అయిపోద్ది, లాక్ అయితే అవుతుంది ఇది. సో రన్నింగ్లో గట్రా లూజ్ అయిపోద్ది, పడిపోద్ది అనే భయం లేకుండా దీన్ని అయితే దీని మీద బిగించవచ్చు. అంత పెద్ద బోల్ట్ తీసుకున్న ఏంటంటే చిన్న సైజులో లేవు ఈ లాక్ ఉన్న బోల్ట్లు అయితే. సో అందుకని అయితే పెద్ద సైజ్ తీసుకున్నాను. సో బిగించాక మొత్తం చూద్దాం.